Mbele kurasa hizo usemezane nasi kuhusiana na taarifa zetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Mimi ni Henry Tende Anyula na tunaanza rasmi. Kampuni ya usafi wa maji na mazingira Ewasco County ya Embu imeelezea hofu yake, ikiashiria kwamba kuna uwezekano wa uchafuzi wa maji kutokana na ujenzi wa barabara unaoendelea kaunti hiyo. Akizungumza katika mkutano na washikadau mbalimbali hoteli ya Mountain Breeze Embu, mkurugenzi wa Ewasco mhandisi James Njeru amewahimiza wakandarasi kushirikiana na wao katika ujenzi huo ili kutengeneza mifereji iliyoharibika na kuhakikisha wakazi wanapata maji safi. Chama, which is being done just below the market, the old market, and they have already destroyed 9 of our manholes. And you have destroyed the manhole, even the debris from the road is getting to the manhole. So it's a matter of time before the road is, the sewer is blocked, it has to overflow, and then we start fighting with NEMA and the public health. As a county, we are planning to have a water rig. We are talking about water being in every corner of the county. I think Prof and Waziri can bear me witness. The rig is at a very advanced stage of coming. But what we were discussing was that it would be useless to have a rig and then it just stays in the county and is not able to perform. Sometimes we find a road is being done by the county government. So inabidi wakati mwingine tukose maji kwa sababu mfereji ikikatwa maji inafungwa. So we need something to be done for that. Headquarters of Embu is married, haina maji ya kutosha na kuna shida nyingi sana. Kitu ya kwanza tumefanya kama county ni procure ama tunamenunua drilling rig na accessories zake ili tutengeneze boreholes nyingi sana, na kuna na partners wengi tumeshikana na wao wa boreholes, water, Koreans na other people watatusaidia kufanya solarization. Na nyingine tumefanya survey and design mwaka huu kama Mukanda irrigation project iko Mbere South, Mbere North kwa Chicago, tumeipatiana saa huu kwa national government for funding. By the end of this year, we shall be having so many projects well completed. Our governor, thank you so much. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele, familia ya Ngina Ndeto kutoka maeneo ya Kangundo, kaunti ya Machakos imejawa na furaha kwa kuungana na mwana wao aliyekuwa amepotea na sasa amerejea baada ya miaka miwili. Ngina, mama ya watoto 4 aliyepatikana na upungufu wa akili mwaka wa 2021, alikuwa akipotea mara kwa mara kufuatia tatizo hilo lake na akaripotiwa kupotea kabisa mwezi Aprili mwaka wa 2022. Ngina ni sister yangu. Tulikuja kumchukua kutoka Kangundo. Sasa tuko hapa Ngagiza kumchukua, ndio tumemkujia. Alikuwa ameshaolewa pande ya Makueni, lakini wakati alitoka huko 2021 alikuja kama kichwa iko na itilafu kidogo. Sasa ikaenda hivi akaanza kutoroka nyumbani. Sasa mpaka wa sasa akatoroka mpaka akuja huku. Na mimi nashukuru kwa ndugu zao kukuwa wamekuja kuchukua huyu mgonjwa wao ambaye ni mama hatujui, sisi hatukujua ametoka wapi. Tunashukuru familia ya huyu mama sababu amekuwa anasumbua sana maeneo haya ya station. Kukaa hapa sana amesubua sana. Tunashukuru sababu wamepata watu wao wamemkujia. Watoto wengi wanarandaranda hapa town na tunajua wako na wazazi wao. Tunaendelea na mikakati tuone vile hao watoto pia wanaweza patikana na watu wao. Wao wametoka town, tusafishe town ikae mzuri na watoto wapate watu wa jamii zao, wawashughulikie wapeleke shule ili maisha yao yakaweza kuwa mazuri. Asante sana na Mungu awabariki. Basi tukakuja jana na tukakuta ni kweli pale tulikuwa tumeambiwa karibu na police post hako hapo. Na tunashukuru sana kwa kumpata. Na tusonge mbele ambapo hofu na wasiwasi imegubika wakazi wa Magadi, kaunti ndogo ya Kajiado Magharibi, kufuatia tishio la serikali ya kaunti kufunga kiwanda cha Tata Chemicals Magadi kwa madai ya kukosa kulipa kodi ya bilioni 10. Wakazi hao sasa wanaelezea hofu ya kupoteza ajira kwa mamia ya wenyeji ambao kwa kawaida hutegemea kampuni hiyo ya chumvi ambayo ni ya kipekee humu nchini kujikimu kimaisha. Eneo la Kajiado Magharibi ni
mojawapo ya maeneo kavu kaunti ya Kajiado, na wenyeji hutegemea maji kutoka kwenye kampuni hiyo, maji ambayo yanatoka milimani ya Ngurumani kilomita 40 kabla ya kusafishwa. Hii ni ng'ombe yetu ambayo nalisha sisi kila wakati. Ni majirani yetu, na tena sisi tunashukua kama ni boma yetu, kwa maana maji ni ya bure. Sasa shule ni kawaida, sekondari iko, primary iko, na hakuna mtoto ambaye kutoka nje tulishinda watoto wamesoma magadi. Kampuni ya Tata Chemical, tunaomba kampuni yetu ikaa nayo na hawa na kampuni ya Tata Chemical tuelewane, kwa sababu hakuna haja ya kufunga kampuni. Ukisema utadisturb kampuni hii, inamaanisha ya kwamba una disturb community kwa vitu mbili kubwa sana. Maji, ukidisturb kampuni hii kwa maji ni kama umedisturb the whole community. Umedisturb the whole community. Then hii mambo ya kaunti kusema watafunga hii kampuni, kwangu mimi it is meaningless, kwa sababu ni nani anaumia? Ni kaunti ama ni sisi wenyeji wa hapa ambayo tunaishi na kampuni? Without the support and blessings of the community, we cannot exist here. That is very clear in our heads. But also we'd like to believe that we support the community in a big way. And they look forward to our support. So it's difficult for us to think of the community if we are not there, right? I mean, it's very difficult to envisage a situation where the community is on its own and the company is not there. I'm not being arrogant here, but I think I'm just stating facts. And the community appreciates that, the way we appreciate their blessings and support for us. So I think immediately health issues health will be a problem. You have water situation, this is a semi-arid area. Naam, chama cha walimu kaunti ya West Pokot kimelaani vikali kuondolewa kwa walimu kutoka shule kutokana na matokeo duni katika mitihani ya kitaifa. Wakiongozwa na katibu wa NAT wa kaunti ya West Pokot Martin Sembelo, wamesisitiza kuwa walimu hutekeleza majukumu yao kwa bidii na matokeo mabaya hayafai kuwa sababu ya wao kutoroshwa wakiwa shuleni. That of recent past, some few weeks ago, we have seen scenarios in this country whereby people go to schools and hone teachers in a very bad manner from their offices on the pretext that the results are poor. We want categorically to state here candidly that the Kenya National Union of Teachers condemns the acts being perpetrated by the parents and some politicians inciting the community to invade our schools. Yes. We are saying, in pragmatic words, that teachers do not produce results only. Results are got from so many stakeholders, including the community, the teachers, the sponsors, the children at large. Yes. We teachers, we do our work very diligently. So in a scenario whereby the results are not good or it is not pleasing to the community, there is no need to invade our schools. Better go to schools with board of governors, with all the stakeholders, the sponsors of each and respectable school, and discuss the way forward, how to make best of that particular school happen.
Na mpenzi mtazamaji, tusonge mbele ambapo baadhi ya wabunge kutoka Kakamega wakiongozwa na Nabii na Bwera wa Lugari na Christopher Aseka wa eneo bunge la Huisero wameitaka Wizara ya Elimu kuharakisha utoaji wa mgao wa fedha wa maeneo bunge CDF awamu ya pili kwa wakati na kufanikisha mipango madhubuti ya kujifunza katika taasisi. Wabunge hao wameangazia hitaji la serikali ya kitaifa kutoa mara moja hazina iliyosalia ya CDF ili kuwawezesha wabunge katika utekelezaji wa miradi yao kwa wakati, wakilaani mashambulizi ya hivi majuzi dhidi ya walimu, wakiwataka wazazi kujiepusha na kuchukua sheria mikononi. Kwamba tuna upungufu mkiva ufadhili wana tuna imani ya kwamba kuanzia leo rasilimali hata fu TSC warudishe walimu Isongo. You cannot correct a mistake by doing another mistake. We cannot correct a wrong by withdrawing teachers. But for sure, why did we reach there? Who is to blame? By the time our own school is producing E's, where is TSC? Where is quality assurance? So really, it is a bipartisan discussion. The community, TSC, Ministry of Education and us leadership, we must come together and agree. Tunaomba tu Ministry ya Education itoe pesa kwa wakati kwa mashule, kwa sababu shule mingi zinasumbuka kwa kuchelewesha kwa application ya shule. Serikali ikitaka walimu wafanye kazi vizuri, watoto wakae vizuri, then lazima watoe pesa mapema. Hata yetu ya CDF tumepiga kelele, ndio juzi wametoa kidogo, hata wajatoa 25%. Tunaomba serikali itoe pesa ya CDF yote. Tuingie Isiolo ambapo baadhi ya wazee kutoka jamii mbalimbali katika kaunti ya Isiolo wametoa wito kwa waziri wa usalama Kithure Kindiki kutupilia mbali semi za viongozi kuchelewesha mikakati ya kutafuta mifugo walioibwa pamoja na silaha haramu. Mmoja wa wazee amedokeza kuwa serikali inapaswa kuwapa silaha wakazi ili wajikinge kutoka kwa wahalifu hivi hali ya usalama ikiendelea kudhoofika kaunti hiyo. Ng'ombe ya Meru ni 1009, ngamia ya Somali 574 na maelfu mbuzi. Ng'ombe ya Waborana ni zaidi ya 980. Wakati operation karibu kuanza, wanasiasa ya jamii mbili hiyo walisema tutaregesha hiyo mali, operation isimamishwe. Saa hii ishabita wiki 3 na zaidi, hawajaregesha kitu chochote. Bunduki na tulinyang'anywa. Bunduki tulinyang'anywa, wale watu wanaiba sisi wako nyang'anywa bunduki na ambaye ndio wako na bunduki haramu. Mimi nauliza hii serikali inaangalia waisi kuliko waadhiriwa. Mimi naomba Kindiki ni Mmeru. Ng'ombe ile inaibiwa zaidi ni ya Wameru, alafu ya Borona, alafu ya Wasomali. Na ile ng'ombe wakati inaibiwa Meru na inawekwa Meru. Na kuuliza sheria ijui wa Meru na Wasomali na Waborona. Nauliza Bwana Kindiki, hii operation inapelekwa Karibatula hakuna wizi. Kila kabila iko mwizi yao, na hii watu wamesikizana, wamerundisha mali yao. Ile mbuzi ilikuwa imeibiwa, mbuzi kidogo imerundishwa. Hii yetu inaibiwa saa 10, saa 6 jioni ya Wameru, sio ng'ombe. Sisi hapana wa Kenya.
Familia ya hayati mzee Jaramogi Oginga Odinga imeongoza hafla ya ukumbusho wa kiongozi huyo aliyekuwa naibu rais wa kwanza nchini. Ni ukumbusho unaoendelea katika kanisa la St. Stephen's ACK Milimani miaka 30 baada ya kuaga dunia. Oginga anatajwa kuwa kiongozi aliyekuwa na ari ya kujenga taifa la Kenya. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Jaramogi Oginga Odinga. It is painfully truth, but it is a truth we shall prefer to deny on a daily basis. This is, as William Shakespeare said, from hour to hour we wrote and wrote as we all approach our graves. When the moment actually arrives, it's always painful, though somehow inevitable. It is always untimely, however old we may be. Jaramogi Oginga Ajuma Odinga, on such a day, 30 years ago today, reached that moment when he went home to be with the Lord. He was eulogized one of the Kenya's greatest nationalists. Throughout his life, Jaramogi remained a voice of reason, standing taller than his compatriots in reputation, performance, and respect. I'm called Betty Oginga. I'm the last wife of Jaramogi Oginga Odinga. I don't say I was the last. I am the last because he's still living with us. And we as Africans, we believe that his spirit is hovering around us. And we want to thank God for the life that he led. We know he left us 30 years ago, but it's just like the other day. To us, he's still living. You come to Nyamira, you will always ask us where he was buried. You go there for blessings. How many of you have come for blessings in Nyamira? And did you succeed? So we want to thank God for his life. We thank God for his life. And I want to say that he was a Christian. He was a devoted Christian. Though people believe that he was not natural, he used to tell us that he goes to heaven through Bishop Okolo. And I believe he went to heaven, and that is why we are all still alive. Even though we have lost some of our members in the family, but we don't regret because we know it is where everybody is going. Zaidi ya wanafunzi 160 kutoka eneo bunge la Gem watanufaika na ufadhili wa elimu mwaka huu. Hii ni baada ya shirika la kijamii la Gem Educational and Empowerment kutoa ufadhili huu kwa wanafunzi 12 wasiojiweza. Kulingana na mujibu na mlezi wa shirika hili Abala Wanga, amesema ni mradi utakao faidi hususan wanafunzi wa sekondari. Ladies and gentlemen, all protocol observed. We gather here today during this inaugural phase of this noble and timely initiative to unveil to you the support that will go to 168 students who have been carefully identified from the 6 wards of Game constituency. Those who have been picked by the selection committee as beneficiaries were selected through a fair, transparent, and rigorous process where only the very needy and deserving cases of students who did exceptionally well in their exams last year have been selected. We want to take this opportunity to most sincerely thank the committee that worked tirelessly to ensure we have the list of beneficiaries without any biases or favoritism whatsoever. Time and back, Game was seen as the gem of education. Game was #1 in everything. We had professionals, we had educationists, but right now, Game has remained back for drunkards.
because there is no education in game. Poor leadership. I'm taking this challenge to our young leaders. Please, what Abala Wanga have done, take it into your hearts. He's not done it for prestige or to seek any leadership, but it's from his humble heart to see our children getting something in the future. Education generally is a game changer. Education is an equalizer. Education normally has got three thongs: the socio-economic and the political elements in life. So I want to thank sincerely Mr. Balawang for deciding to do this, because if you go to the internet today, we have a boy going to Kanga. Yesterday there are two boys who went to Kanga with empty boxes. So by the time the boxes were being checked, they broke down and wept, including the parents, isn't it? So maybe even if ours had gone to Kanga, he could be amongst them. But let us thank God for seeing it fit that there is somebody in game who can think differently. Because inafurahisha kuwa kuna wahisani ambao wanaendelea kujitokeza kuwafaidi wanafunzi wasiojiweza na wanaotoka katika familia ambazo zinashuhudia ugumu wa maisha. Mpenzi mtazamaji, kwa habari hiyo ni ruhusu nikamilishe taarifa zetu mchana wa leo. Imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi. Kabla niondoke studioni, ni washukuru wawili watatu ambao wamesemezana nasi kuhusiana na taarifa zetu. Dere Blessed Tony kutoka Bungoma na Jacob Mjumba kutoka Kitengela. Mnasema mmekuwa mkifuatilia taarifa zetu. Asante sana kwa wote walioshiriki kwa kuandika na walioshiriki kwa kutazama taarifa zetu. Mimi ni Henry Tende Anyula na kutakia mchana mwema.